see in themselves. Онова, което те не виждат, тази личност не вижда дори в себе си. And Jamie saw that in me. И Джейми видя това в мен. Because we got married. Понеже ние бяхме женени. And we started going to attending the church. Ние започнахме да посещаваме църква. And they started letting me preach. Те започнаха да ме побутват, да ми дават възможност да проповядвам. My first message Първото ми послание was to 4 people. Беше пред 4 човека. My wife, съпругата ми, my sister, сестра ми, and 2 old people that were deaf. И двама възрастни хора, които бяха напълно глухи. My second message Второто ми послание was in a nursing home. Беше в един старчески дом. That 100-year-old woman, където една жена, която на близо 100 години, named Bessie, Беси, rolled up to me, се дойде с мене със своята количка. God's man of power and faith, до мен, мъжът на сила и вяра. and looked at me, погледна ме and said, и каза, kiss me. целуни ме. Yes, my first altar call, I got a kiss. Това беше първият ми призив към Авона. The Bible says, greet one another with a holy kiss. Библията каза, поздравете един друг със свята целувка. So that's how we got started. Така се започна служението при мен. Those first few years were so difficult. Тези първи години бяха толкова трудни. I had no mentors. Нямах We didn't even use that word back then. дори по това време даже не познавахме и не използвахме тези думи. You know, they didn't believe in that. Даже ние не вярвахме въобще в тази идея. If you were called, get out there and do it. Ако ти си призован, просто скача и If you тръгвай. wanted help, you weren't called. Ако ти търсиш помощ, значи не си призван. Them were the good old days. Това бяха думите на старите. Yeah. So now let me fast forward. Така че искам да продължим. We didn't go to California. Така че ние не стигнахме, не отидахме в Калифорния. A year later, година по-късно, I was in a prayer meeting. Бях на молитвено събрание. On my face. По лице долу. Under the second pew. Долу на втория ред на Where I had been there for every Saturday night for many years. Там, където съм си стоял винаги в продължение на много съботи. И Бог ми проговори. It's one of those. Somebody said it today. Някой каза днес. That as leaders, че като водачи, you learn to hear God for yourself. Че ние трябва да се научим да чуваме Бога за себе си. You know, it's wonderful to have confirming words, prophetic words. Прекрасно е да имаме потвърждение, пророческо слово и пълно знание. But there is no substitute for hearing God in your own spirit. Няма заместване за това, което Бог лично би казал. So I heard God. I thought Бог. It may have been indigestion. Може би било пак някакво предложение. But I heard God say, но чух Бог да казва, I have another assignment for you. Имам друга задача за теб. And we resigned at church. И ние подадахме така оставка от членството в Ирал с 3 дъщери, които бяха без да имаме къде да отидем. On the assumption с така предположението, че аз чух Бога. And they were in serious doubt. И те бяха в много сериозно колебание дали това е истина. And that move и това преместване brought us to Hickory, ни доведе до Хикори, North Carolina. Северна Каролина. The first 6 months първите 6 месеца were not very pleasant. Не бяхме много щастливи. We were big city people. Ние сме хора от големия град. We came from a city of 1.5 million people. Дойдохме от град, който е колко близо колкото София, 1,5 милиона. To a city that everybody seemed to know everybody. В град, който изглежда, че всеки познава всеки. We couldn't get to the grocery store in 15 minutes. Можехме за 15 минути да отидем до магазина в Шарлот. Yeah, when we moved, 15 minutes we get clear across the county. В Шарлот за 15 минути отивахме до магазина, а тук за 15 минути прекусявахме града. We took our daughters to the shopping mall. Заведахме веднъж дъщерите си в магазина. And they wanted to know where the other one was. Anyway. Ние ги заведахме в единия супермаркет, те искаха да знаят къде е другия супермаркет, но нямаше такъв. But something began to happen. Но нещо започна да се случва. I just began to fall in love. Започнах постепенно да се влюбвам. With this Jerusalem. В този Иерусалим.
What? And it's not because it's any... Listen, I can't tell you all the wonderful things about Hickory. Аз не мога да ви кажа всички хубави неща за Хикори. Yeah. Well, if you want to compare now... Ако искате да се сравним. Schenectady is as ugly as the back of the bus. And this is the twin back of the bus. Лоренцо бил грозен като задната част на автобус. Хекъри на Брайан бил негов близнак. This church that I began to be the pastor, тази църква, в която започнах да пастирувам, I had the title, but I didn't have the influence. Всъщност имах титлата, имах позицията, но нямах влияние. There were a lot of chiefs, имаше много шефове, but not many Indians. Но много шефове, но малко работници. 15 years before I came, 15 години преди аз да дойда, a pastor had been killed. The pastor had been killed. Пастирът е бил убит. They had really bad board meetings. Имали са много тежки срещи на борда, шегувам се. Yeah. No, he was hit by a car. Той бил After a board meeting. след среща на борда, но от катастрофа. Several years later, there was a major split. Няколко години по-късно имало много голямо разцепление в църквата. 5 years later, 5 години there was по-късно another major split. още едно голямо разцепление. This is not where you're feeling called to. Това обикновено не е от местата, в които чувстваш призован да служиш. I'm feeling called to California. Аз си чувствах призован за Калифорния. But as luck would have it, I ended up in Hickory. Но в крайна сметка аз приключих пътуването си в Хикъри. The church was located on 2.5 acres of property. The whole campus. Сградата беше поместена на няколко декара, около 5 декара, 2-3 декара разстояние. But they owned 47 acres of property. Но те всъщност притежаваха 5-6 пъти повече. With the expectation that they would move to the 47 С acres. очакването, на друго място имаха тази голяма земя, с очакването, че ще се преместят So някъде там. I began to pray. Така че аз започнах да се I моля began to fast. и да постя даже. I began to pray fast. Започнах даже да се моля и да постя. I began to pray faster. Започнах да се моля бързо, играното ми с постя и бързо. Nothing. Нищо. Nothing. I went over to the 47 acres. Отидах на това място, от много голямо място. I read in Genesis Четох от Битие, that Abraham arose and walked through the land. че Авраам се вдигна и излезе отната I земя. didn't have anything else. Нямах нищо друго, което So I started walking through the land. Така че започнах да ходя по тази I земя. crisscrossed it. И на кръсти прохождах. I would wander through the wilderness. И сякаш, както евреите в пустинята, I няколко went over пъти there and prayed and asked God ходих и се for молих His will. и исках питах Бог за Неговата воля. Nothing. Нищо. I started getting frustrated. И нещо започна да ставам нервен. We were in an ugly building. Ние сме в една доста грозноватичка сграда. You know, at least if you're going to go to Hickory, have a nice place. Като сме в Хикъри, поне да е хубаво място, в което се намираме. The carpet was so ugly. Столовете са толкова грозни. But your leaders have quit acting so religious. Така че това не е толкова духовно за пейките, ама хайде, моля ви се сега. It was just an ugly place. Просто беше едно грозно място. I said, come on, God, help us Казах, out here. хайде Help ви us Господи, out. хайде ви Господи, помогни. Nothing. Нищо. So I was in the sanctuary. You know, the prayer walking wasn't working. Дори тази молитвена разходка в новата земя не върши никаква So I работа. started praying in the sanctuary. Така че аз започнах да се моля в сградата, която имаме. Там вече има доста повече стихове. So one day I'm walking in the sanctuary. Така че име влизам аз в сградата, в църквата. And that, now, you know, I don't want to make out like God speaks to me all the time because He doesn't. Не искам да изглежда сякаш I don't Бог think ми I говори want през to цялото follow време. 1,000 Защо listeners. не ми говори през цялото време? But occasionally, you know, He'll just, okay, Cam, Но we'll just shut up here. понякога той просто ми проговаря. And the Lord spoke to me. И Господ ми проговори. Well, I wasn't really praying. Аз всъщност не се молих I was действително. more complaining По-скоро се оплаквах in prayer. в молитва. And I was just, you know, God, why won't you bless us? Why won't you Господи, restore? Why won't you help us to move over Що that ни property? Why благославяш? won't you open up the windows of Що ни heaven? помагаш God, да I'm a преместим tither, отвори the продължи, church вече is се giver, уморих. and we're increasing our missions. Моля ви се, Бога. Come on, the anointing's on me, brother.
Isn't he good? I don't know what he's preaching, but y'all seem to be enjoying it. Это не переводится. And it was just clear in my spirit. Това беше много ясно в моя дух. The Lord said, Господ каза, I'm not finished here. аз не съм свършил тук. And it stopped me. И това просто ме спря. I was stunned. И бях наистина смразен там. And I just had to stand there for a few moments. И трябваше да остана неподвижно за няколко моменти. И да дам възможност духа да поработи малко в мен. Because what I thought that meant was, понеже осъзнах, че смисъл на това, което разбираме, we were staying here. е, че ние всъщност си оставаме тук. I didn't start dancing in the spirit. Аз не започнах да танцувам в Святия Дух. Let's time out. Нека да спрем за малко. Okay, let's do a commercial break here. Нека сега да направим една малка реклама. Come on up here. You're gonna need some help. Имате нужда от малко. By popular demand, all right. By popular demand. От най-известни представители. Everybody wants to see. Всички вие пожелахте да чуете, да видите. Vincey bust a move. Good like a medicine. You know, you're good. How many of you saw the movie Hitch? Колко от вас сте гледали филма Hitch? Hitch, the movie Hitch. Okay? If you didn't see it, this won't make any sense. Ако не сте го гледали това, when he starts doing that, когато той започне if I tried to do that, he'd smack me. той започне да ме пляска. They say, we live right here. Ние живеем точно тук. Не само, че тогава не танцувах, но до ден днешен ми е трудно. All right. Where was the anointment at? All right. Now let me now integrate into this story to tell you a woman that God loves as much as anybody on planet Earth. Нека сега да въведа в историята една жена. Her name's Kim. Която Бог обича изключително много, и това е нейното име е Ким. God loves Kim so much. Бог толкова много обича Ким. That he would divert the direction of an entire congregation. Толкова, че Бог е готов да обърне посоката на развитието на една църква. From that was growing. В растежа. I mean, we had grown out of this building. We were full in 2 services. Ние изпълнихме тази сграда, която имахме тогава, преминахме на 2 служби. We didn't have any more parking. Нямахме място къде да паркират колите. The Lord said, I'm not finished here. И на всичкото отгоре Бог ми каза, аз не съм свършил тук. And I said, okay, Lord, what meaneth this? И аз казах, Господи, добре. The next month, следващия месец, our maintenance person, човекът, който се занимава с поддръжката на сградата, was looking for some plans. Издирваше и търсеше някакви планове. Off the top shelf in a closet. И в шкафа горе най-високо на рафта. A set of plans fell on his head. Купчина планове, чертежи му паднаха на главата. And he opened them up. И когато той ги отворил, and it was a set of plans that were 15 years old. Е намерил комплект от планове на 15 години, от преди 15 години. That a study had been done on how to expand the campus. Които отразяват едно проучване как може да се разшири сградата. We just completed that project. Между другото, съвсем скоро ние приключихме този проект. Dedicated the building. По този чертеж, като посветихме сградата. Moved in. Влязахме в нея. And we're having services there now. И сега там е мястото, което се срещаме. That was after the most difficult year of my life. И този период на поправяне и разширяване на сградата ни беше най-трудното година в живота ми. But that is for this time, that church's Jerusalem. Но за това време тази църква беше моя Иерусалим. Това е моя Иерусалим.
3 weeks before we dedicated the building, 3 седмици преди да посветим църквата на Бога, да открием, да отворим, one of our neighbors един от нашите съседи came over to our church office. Дойде в офиса на църквата. And she was holding a devotional book that we pass out to 1,000 neighbors. И тя държеше една книжка с запознаване за евангелизиране, която ние бяхме разпространили с хиляди в района. And one of our office staff led her to the Lord. И един от хората ни в стафа се молеше с нея и я доведе до Бога. When we dedicated the building and did our first baptism service, И когато открихме новата разширената сграда, направихме и същото служение за кръщение в Kim вода. was the first person baptized Тази in the жена, new Ким, building. беше първата жена, първият човек, който кръстихме от този район, в новата сграда. You see, we underestimate the love and grace of God. Ние често подценяваме Божията любов. You see, God knew that Kim was going to move into that neighborhood. Бог знаеше, че Ким ще се премести и ще заживее в And that квартала church там. needed to be there. И че тази църква трябва да бъде на това And there needed място. to be someone there during the day И че трябвало да има някой там who could през lead деня, her to the Lord. който да може да я доведе до Бога. And several weeks ago, И преди няколко седмици she came forward тя дойде напред. and just was broken in the presence of God. И тя беше съкрушена в Божието присъствие. You see, here's the point of that story tonight. Ето каква е същината на посланието тази вечер. That's my Jerusalem. Това е моят Иерусалим. If I go to be home with the Lord tonight, Ако тази вечер аз трябва да бъда пред Бога на I небето, know I'm in the center of God's will. аз знам, че съм в центъра на Божията воля за And if мен. it was just for Kim, И ако това е било само заради Ким, that whole building project, целият този проект за разширяване на сградата and meeting 6 months in a rented facility, и 6 месеца богослужение I have на the сграда scars to под prove наем, it. аз съм доволен. was all worth it Защото си е струвало. because God wanted us there. Понеже Господ е искал тази жена да бъде Every спасена. person in this room Всеки човек в тази зала has a Jerusalem. има своя Иерусалим. We're not called to Jerusalem. Ние не сме призовани в истинския географски Иерусалим. but we are called to Но Jerusalem. всъщност ние сме призовани в Иерусалим. And your Jerusalem И вашият Иерусалим is just as important as my Jerusalem. е не по-малко важен от моя And Иерусалим. Lorenzo's Jerusalem is just as important as DJ's Иерусалимът на Jerusalem, Лоренцо or не по-малко Pedro's, важен от този на диджей, на Пейчо, на Джим, на Ники, на or Венци anyone else. и на който да било тук. And you don't have to wait until you're in full-time ministry to have a Jerusalem. И вие няма You have нужда one да right чакате now. докато бъдете платени работник в църквата, за да им придобиете своя Иерусалим. There's a reason why you live where you live. Има причина вие да сте родени, да живеете там, където живеете. There's a reason why you go to school where you go to school. Има причина да посещавате, да ходите в това училище, в което Where you ходите. work where you work. Или тази работа, в която работите. It may not be in your wonderful grand scheme of the goals and dreams for your life. Може би това не е най-бляскавата, златната, издокарана картина за вашите мечти в живота. But if you're going to be in ministry, Но ако вие смятате да бъдете служение, it ain't about you. това се отнася към вас. It's not about your Това не dreams. се нещата не се отнасят до вашите It's мечти. not about your goals. Не са до вашите цели. It's not about your gifts. Не става въпрос за вашите It's дарби. not about your Не calling. става въпрос за вашия призив. It's about His calling. Не става въпрос за Божия It's призив. about His world. Става въпрос за Неговия It's свят. about His people За Неговите хора. that Jesus died for. Заради които And Христос He's умря. looking for some И representatives. Той търси да намери представители. He's looking for some Той ambassadors търси за хора, които да бъдат посланници. who will go to where He wants them to Да go. отидат там, където Той би ги пратил да отидат. This isn't a bargaining chip with God. Това не е просто сделка с Бога на някаква размяна. You know, God does have a sense of humor. He actually lets us think that He'll negotiate with us. Той има чувство за хумор, но в крайна сметка не... Той има такова чувство за хумор, че ни кара да мислим, че можем да преговаряме с Него. And you've heard this all before. И вие всичко това сте го чували и преди. But God's not really called you because of your ability. И Той в крайна сметка не ви е призвал заради вашите способности. He's called us in spite of our ability. Той ни призвава независимо от нашите неспособности. We are all called to Jerusalem. Всички ние сме призвани в Иерусалим. But just at the point you're comfortable with Jerusalem, Judea's coming. Judea's Но coming. точно когато вие се почувствате удобно и чувствате добре в Иерусалим, тогава идва Юдея. Just when you thought you have arrived at the place
Точно когато ви, the promised land of когато blessing. решите, че сте пристигнали в обещаната земя, на удобното място. Well, I got a story to tell. Имам история. Keep with the dancing. Продължавай с културата. You see, after God has stretched you for your Jerusalem, Когато Бог ви оголеми до достатъчно, за да се чувствате добре във вашия Иерусалим, then you begin to see Judea. тогава вие започвате да виждате и Юдея. In December of this past year, Декември през миналата година, we were just moved into the building. ние започнахме своите студио в новата, в обновената сграда. I have the spiritual stretch marks to prove it. And others. Трябваше, наистина ми се наложи да се големи, да се разширя и много хора можеха да го видят това. Yeah. This is not an illustrated sermon. These guys. But I was the week between Christmas and New Year's. Точно седмицата между Рождество и Нова година. I was driving home one morning. Една сутрин се пътувах, шофирах към къщи. The offices were closed. Не помня, офисите са близко. The holidays are over. Офисите са затворени, празниците вече отминават. Just family chill time. Само остава време само за семейството. And I'm driving into my neighborhood. И аз се прибирам към квартала, към махалата ми. I hear that again. И аз отново чух това. And I hear the Lord say, отново Господа ни казва, enlarge your community. Разшири твоята общност. And for the last 2 years we've been canvassing 1,000 homes in our community. In the church community. През последните месеци ние се опитваме да достигнем до the Lord was showing me a strategy that we were to all canvass our own community. И Бог ни показа стратегията, с която ние можем да достигнем до нашата собствена общност около църквата. So we did. Така че ние го направихме. So in February, for the first time, така че през февруари за първи път we canvassed 5,000 homes. Ние стигнахме Jamie and I, we have 75 homes in our housing development. къщи наоколо. And one day, Jamie and I walked up and down the streets of our development. Докато вървяхме там по уличките в махалата. And we put these devotional books on the door. И ние пускахме тези книжки, които запознават с християнството и още друга информация за църквата. And Jamie would tell me later. Jamie по-късно ми каза. That as she was walking up and down our street. Че тя се разхождала там. She was praying and asking the Lord. И се молила и молила Бог. For a way to open up an avenue to minister to our neighbors. Така че Бог да ни отвори път, проход, за да можем да служим на нашите съседи. Little did we know. Малкото, което знаем за сега.